ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ and that's when I actually kind of became a mother figure and ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਊੜਾ ਐੜਾ stories but there's no English in them. Or if there was English, it would be just like English, no phonetics. Like I can't see what's written in Punjabi. So then I kind of like came up with this. I know I should mention this. So it's called Let's Learn Gurmukhi Through Animals. So एक किताब है पंजाबी विच जो मैं लिखी है and it goes like this. Sorry. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰਸ ਹਨ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ so it's really basic like beginner level for little kids or anyone who wants to learn तो मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨੰਬਰਸ ਖਾਣੇ ਆ ਨੰਬਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ 1 2 3 4 5 and then if ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ so animals ਹਨ so ਊੜਾ so done ਊੜਾ ਦੇਖਦਾ ਉੱਲੂ so here it's in Punjabi so I wrote it down in phonetics ਊੜਾ ਦੇਖਦਾ ਉੱਲੂ and Uda gives you O/U sound. And underneath in English says Uda sees an owl. Ullu says ooh. So Uda gives this O sound. So it kind of goes through all the animals. They correspond together. तो ये मैं अपनी बेटी दी एज दे बच्चों बारे ते अपनी बेटी बारे सोच के लिखी सी कि okay मैं अपनी बच्ची ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਉਂਗੀ so I used to read this to her for fun so now ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ sometimes bedtime ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਬਾਣੀ what is A in Punjabi? She goes, A, mama, ada. I'm like, B, baba, C, kaka. So we do that. So she doesn't need to go through the book if you don't have time. So you just go through English alphabets in bed during bedtime before when you read or go to bed. So oida kar diya, and then this is a really good resource that's available on Amazon and Chapters. And then ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ called ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ it talks about Bani's family so I use this kitab for grade 12 kids ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ learn ਕਰਦੇ ਹਨ rhyming words rhymes and short stories so for example it says mama mata ji ਮੌਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜੱਫੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਪਪਾ ਪਿਤਾ ਜੀ so ਪੁੰਨੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ so this is like basically like a really rich Punjabi done in phonetics here if you can't read Punjabi and then this is for someone who actually let's say you're an educator and you want to teach so you can connect and then here it says whimsical mataji takes care of me and showers me with love P stands for Papa. Virtuous Pitaji plays with me without pushing or shove. So English which we rhyming kittiya, Punjabi which we rhyming kittiya. So what I do is when my students learn about their family dynamics, then I get them to focus and then or when they're learning about writing poetry in Punjabi. So a few of my students wrote poetry about Maharani Jind Kaur, Maharaja Ranjit Singh. Then I use this sample and then I get them to pick adjectives and adverbs and nouns and I'm like okay let's find something that rhymes with it so it kind of becomes a resource for them as a sample so this was written for family because the reason I wrote this book was कि ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਆਂਟੀ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਆ ਗਏ no it's ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਗਏ Pua ji aa gaye, Masi ji aa gaye. So we have different names for different relationships. Where in Canada, everything's aunt and uncle. So this book, it used to really make me upset. I'm like, no, she's not your aunt, she's your Masi ji. So then this book came into being because of that. So it has all the relationships written and they're all rhyming with pictures. So that's what I wanted to share, that I'm actually a published author. So goal is to write children's books in Punjabi and English, bedtime stories. I have 2 more, but time nahi mila. I have them. I have the concept ready. I just need to publish them. It's just been like a struggle, but really passionate about teaching Punjabi and making sure that jo bacche ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ and the best way is to learning how to read and write
because I always connect with the First Nations and मैं बहुत ज़्यादा interconnection करती हाँ different cultures ਦੇ ਨਾਲ तो जो ਬੱਚੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ let's relate Dalip Singh to First Nations children who were lost and taken away from their families. And then, okay, what happened to their culture? The segregation and that, just wiping out the entire nation. So it's sometimes done systematically. Sometimes we do it to ourselves. So you're saying, oh, I don't speak Punjabi. Oh, I speak to my dada. And I'm like, for you, Punjabi, it's kidda, kidda, swear words. That's not Punjabi for you. But you think the kids come into the class thinking, yeah, Punjabi class, we're going to watch movies. Punjabi is about music. But Punjabi is more than that. So then I really connect them in the classroom to their identity. So I talk about, what is turban? What does it mean to you? What does turban, what is the identity of turban? I talk about history of turban. Then I show them like, YouTube and documentaries on turban. And then I question them. How do you connect with turban? Who wears turban in your family? What importance does it have? Talk to the person who wears turban. Why do they wear it? And then we find articles if there has been discrimination done towards it. So I pick and choose really like who talks about turban, right? Like I pick like topics like that, and then I really get them to dig deep into their heart and really connect. And that's when the love is born for the language. They want to come to my class. They want to learn. They want to be there, and their respect comes in. Because the first time to class, which on they're like, "Kudam is Johol." I'm like, "Bar jao," and I'm like, "Tusi menu jante ya?" Yeah, you're a Punjabi teacher. I'm like, "Tusi kehna hai Sasrikal Miss Johol, not Kudam Miss Johol," right? Because they think, "Oh, she's teaching Punjabi, whatever. We don't have to respect her." And honestly, that's what happened when I was new. Kids would call me, "Hi, auntie." Hi, auntie. Like they would mock me because I was teaching Punjabi. And I would be like, "Oh, thank you. I am auntie, but I'm not your auntie," and I would have a conversation. And they would think, "Oh, she'll get mad," or like they'll say rude things because I'm teaching Punjabi. Oh, we thought we were going to watch videos. Are we going to watch Hindi movie? So it was a joke for them to take a class. So how to shift that? It was huge struggle for me to shift that mentality of the students. It's a joke class. It's an easy class to class that, okay, it matters. Here I'm bringing my self-respect, I'm bringing my heritage, I'm bringing my dignity, and I'm gonna respect this environment, and I'm gonna share. I do a lot of circle time. Once a week we do a circle time. I will sit down and I'll share my experience. Something, it could be my, as we talked about my life, I'll pick one aspect of my life and I talk about it. Let's say I'm talking about turban, and I talk about my dadaji, I talk about my great grandfather who fought in World War, and turban growing up. What was it when I saw a turban? What did it mean to me? So then that's how the conversation starts. And the kids who never talk, they start talking. And then it comes to a point where the connection becomes so strong that the kids are coming to me, asking me opinion about, my girlfriend is doing this, I have this problem. Like, I'm not a counselor. But this is why I love teaching Punjabi language. I never thought I would be teaching Punjabi. Kids would ask me, "So how do you become a Punjabi teacher?" And I tell them, I have the same experience as any other teacher in the school. I just have this skill and I'm teaching it. Just like you're a math teacher, you're good at math, you're teaching math. There's no special Punjabi school. So this is how disrespectful it was. Kids would make fun of you, like, "Oh, so you just know Punjabi, you just can be a teacher, you can just teach Punjabi. Like, what did you know?" Like, would you go up to Miss Myers, for example, would you go up to her and say, "Hi, auntie," to her? They're like, "Oh, no." I'm like, "Why?" It's the same thing. So, so you don't need an outsider to come into your house and disrespect your language and culture. You're there. You're doing it, you know? And then they really open up and they really like start questioning it. And I think ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ because ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤੋ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹੀ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। I don't know how that works and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐੜਾ ਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਸਾ ਆ, ਪਰ ਇਨ ਆਰਡਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਓਵਰ ਦ ਇਅਰਸ ਦੇ ਨੋ ਦ ਲੈਟਰਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਐਸਪੈਕਟ ਕਿ ਉਹ it's like you know your ABC but you don't know the order of ABC, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਓਵਰ ਦ ਇਅਰਸ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਅਡੈਪਟ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਓਕੇ ਕੈਨ ਯੂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਦ ਲੈਟਰਸ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦਮ ਇਨ ਆਰਡਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 30 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ few years ago classes ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 18 about 18 kids were on a waiting list, ਪਰ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 20 ਤੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੀਏ। ਲੋਟ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਚ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੇ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟਿਵਸ ਲੈਣੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਵ ਹੀ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਗੈਸ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੈ ਆ ਜਾ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਟਾਕ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ, whoa she's rude, stay away from her, she's a wild one. But that when I did that first example, she's calm and she's relaxed, she's just talking in a very calm tone. But ਉਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ like how is she talking. ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੋ ਵਰਡਸ ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗੇਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਡ ਬੀ ਦ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਹਾਊ ਵੀ ਲਿਵ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ unless you have grandparents living with you ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। It's a struggle and I'm this close to reading a book called a whole brain child because I'm having so many issues thinking being a parent is not easy. I'm okay being a teacher teaching other people's kids, but your own kid बहुत ज़्यादा मुश्किल है। Because I'm constantly like बानी मैंने समझ नहीं लगी तुसी की क्या, and she'd be like, Mom, you understand English, and I'd be like, हाँ जी पर ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, the rule is at home ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਹੁਣ since she's in grade 1 ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। She's speaking more English and it's okay, like it's a language, but I really want her to know knowing your culture is not through English or just through stories or just historical, but I want you to stay connected to your language. So ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। One setback I'm really feeling is ਕਿ ਮੇਰੇ sisters ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ daughter gets really confused. Mom, how come they're allowed? How come, So I've tried talking to my sisters. I'm like, we are first generation. ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। What do you think is going to happen to the language? It's going to wash away. ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, it's just like anything else, it just goes away. So I don't want it to go away for my daughter, and I've had a conversation with my husband ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. So the rule is when we go out, we in the car or we are out and about, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ nieces and nephews ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, no matter how many times I say it. So then ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ. So now we are like, okay, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. So it's a back and forth fight for me. It's really hard. It hurts me, and sometimes ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਆ. Am I affecting my relationship with my daughter because of that? I think about it a lot. I'm like, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, and now she's starting to be like ਕੁਛ ਨਹੀਂ, you know. But ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, then ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ realize ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So my husband said, don't tell her, just indirectly, talk her through and she'll get it, because she does speak really good Punjabi. So the goal is that hopefully it will continue. Let's see. So I think Punjabi ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ words change for sure ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਭਾਸ਼ਾ, and I'm experiencing in my own family. I was talking to my sister, she goes, ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ. I'm like, okay, what is ਬੱਦਲ? What is this? Like basic questions ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ. And then like, there's an example. And we are our first generation. It's not like I was born in Canada. We came from India. And we chose to be parents. Yes, we are good parents, but we also have a responsibility towards our culture. And I don't know, maybe ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, or ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਾਂ, because maybe I'm Capricorn. I don't know, but I really feel ਕਿ as a parent ਇਹ ਸਾਡੀ responsibility ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ, ਮਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ. So it's like any other life skill, swimming, reading, writing. So ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੇ, and then it's her choice ਜੋ continue ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. So I think that's what's happening with the families, and that's where the shift is. That's why the words are changing. And I think Punjabi, Canadian Punjabi is definitely different than Punjabi. Change ho rahi hai.